out today. We got a little bit of a fun session skating early on with that obstacle right there. It's fun. It's going to be there for a while. But right now we are in the film talk section where we are mainly going to talk about the filmmaking, skate filmmaking history in Malaysia. We've invited a few special guests, as you guys can see up in the front. We have Nasri Lian, we have Pa'din Musa, Munir Muhammad, and Reggie Chong, right? So these are the few guys that has been doing it like since I wasn't even holding a camera, I would say. But basically, Focus Film Skate and Film Photo Skate Festival is a festival where we try to showcase, you know, all the amazing talents that we have in Malaysia that involves themselves with like filmmaking and also photography. We had our film screening that went down about 2 nights ago. Yeah. So we had 5 filmmakers. One of the guys is just standing right there looking right now. So we have 5 guys who premiered their film. We had a photo exhibition that's going on next door. We also had a little contest on, and tonight we're into the film talk section where we are sitting down with 4 of the guys who's made what's filming skateboarding is how it is today. So I'm gonna slowly pass the mic to Mariss. He's gonna be the host for tonight's talk, and we're gonna chat a little bit about what everybody's been up to and how they made filming skateboarding it is still today. So thank you everybody. So hari ini kita ada 4 panel yang berdiri depan kita ni. So saya kenalkan satu-satu panel kita. Okay, kita bermula pada baju putih, topi kelabu beroren Yankee ni, kan? Mungkin orang tak kenal sangat dia. So kita kenalkan kita punya panel pertama iaitu Nasri Lian. Okay, saya akan bagi sikit biodata tentang Nasri Lian sikit. Okay, Nasri Lian berasal daripada Miri, Sarawak. Nasri Okay, dia is known as Point 8 Cam in early days in YouTube around late 2000. Lama juga kan, tapi muka jambu lagi kan. It's cool. Okay, dia ada abang dia pun skater juga, Johan. And so started creating multi-contents on relating the skateboard scene, including vlogs. And kita panggil vlogs tu kan, mini skate edit around late 2000 period. Ya Nazir? Dia ada nama tak? Tak ada nama kat situ masa vlog, your punya vlog punya nama. Tak tahu? Time tu content, pada time tu bukan content. So tak ada channel kan. Kita buat video letak je dekat internet. Oh, okay. Okay, and then currently there's corporate commercial works, music video and more. Okay. Nampak? Skateboarding bawa dia ke arah lain. Kan? Tapi is related with skateboarding punya ni things . Latest film relating in skateboarding, Dignity Cam Mini. Kalau korang tengok kat YouTube, dia ada buat satu Dignity punya cam yang dia tengah promote untuk buat skate cam. Itu hasil daripada Nasri Lian. Okay? Boleh tepukan kepada kita punya first panel kita, Nasri Lian. Okay. Panel kedua kita, berambut gondrong. Kalau tak kenal, tak lain tak juga, kita punya guru besar skateboarding Malaysia, Vans Malaysia, atau lebih dikenal dengan Pa'din. Alright, ini interesting sikit pasal Pa'din ni. One of the first few local film character. So bukan je kata filem, tapi dia punya idea how to make video. Korang sepatutnya akan, kalau korang ada masa, dengar dia punya cerita how dia punya idea to make skateboarding punya video. Aku memang admire because I'm working with him for until now, aku rasa kot sikit-sikit kan. Tapi for the past 15 years yang kita orang telah bekerjasama dengan video, he's a very interesting person untuk korang dengar nasihat or get an ideas. Okay, sebab dia bukan saja talented on skateboarding but in video making. Even yang saudara Pas Laju tu,
dia adalah salah satu daripada editor tu juga, bukan selain daripada aku lah, tapi dia edit juga. So bukan saja main skateboard pandai, main video pun pandai, sekarang buat skatepark pun pandai kan. So so banyak video personal project ah, mostly masa dulu sponsor dan tak banyak, so mostly dia buat go personal project dan creator dia punya own idea of, kalau kau tak tengok papan selaju, Saudagar Papan Selaju dan juga Oakley promo video yang membuatkan dia di mata dunia. Kau orang kena tengok dia punya video part sampai sekarang memang sempoi gila dan masih relevan lagi lah. Okay, Marin, ada sepatah dua kata Rin, interview okey ya? Alright kan? Mic tu ada, pakai mic Rin. Pakai mic. Okay, ngam. Okay, seterusnya. Tak lain tak bukan kita punya orang yang saya admire dia, apa yang dia buat dengan skateboarding kita pada sekarang ni kan. So his time sekarang ni alhamdulillah Skateboard Malaysia dengan dia kita nampak dia punya perkembangan. Tak lain tak bukan Munir Muhammad. Okay, kalau kau nak tahu dulu, Munir adalah founder kepada Mount K punya projek. Kalau kau tengok Mount K projek dekat dalam YouTube kan, cerita pasal apa yang berlaku kat Mount Kera pada dulu, Munir lah bertanggungjawab masa tu, around early middle 2000 ni, macam tu. Lebih kurang macam tu 2008, middle 2000 lah, lebih kurang macam tu. So film produce lain 30 days. Kalau kau buka YouTube lagi, kita punya sumber, dia pernah buat 2 tak salah aku. 2 Munir, 1. 30 days saja. Satu je. Ya. Dia buat video part untuk kawan-kawan dia, nama dia 30 days. Kat situ kau boleh tengok Azrin, TK, Nizam ada? Tak ingat Tentu Azrin, TK, Fuad, Asher. And projek itu So kau boleh tengok YouTube, boleh reference balik Munir ni. Selain daripada dia jadi team manager Vans, dia ada buat kerja sebelum dia jadi team manager Vans tu. So sebenarnya sibling pula, dia sebagai daripada co-owner sibling dulu. Masih lagi? Tidak ada, dia dah buang share dia. Okay, and then pernah membuat magazine skateboard dulu bernama Popper. Kalau kau pernah dengar Popper magazine, berapa salinan edition yang dia sempat nak buat Time buat Popo Magazine bersama dengan Kudut, kita orang berjaya sustainkan untuk 18 bulan, ada 7 isu. Oh, by 1 month lah? By monthly, ya. By month, okay. And then produce multiple video dokumentari, JAS Tour, demi video, dan juga yang terbaru kita ada Nusantara yang Fiqi Fauzi dan Mak punya filem tu. So dia adalah producer untuk buat benda tu. Okay, itulah pengenalan saya kepada Munir. Alright. Okay, ni seorang lagi, Apek ni. Okay. Diorang ni punya generation semua saya ada. Saya ada generation diorang ni semua. Okay, kita kenal kepada last panel kita iaitu Encik Reggie Chong. Okay. Okay, Reggie dulu selalu sikit dengan kita punya, selalu sikit kat Putrajaya lu Reggie. So he start coming in scene through working with dengan showroom. Okay, dia buat video dengan showroom. So dari situ dia buat dia punya channel dia sendiri nama Crank Over Film. Boleh check kat YouTube juga Crank Over Film. Overcrank Films, sorry. Sorry? Overcrank Film, sorry. Reggie, Overcrank Films. Oh, dia nak kena complete. Overcrank Films. Okay, lepas tu dia in-house filmer mostly. Dia banyak brand dia macam apa cakap, freelance untuk video company, video ini termasuk Hellband sebelum diserap as a filmer in Hellband Hellband. So kalau tahu Hellband itulah satu brand yang dulu memang local yang support skateboarding. So kat dalam tu ada banyak lah, so kita boleh tengok dia punya mostly project termasuk dengan satu team yang dia ada Porok Arena satu kan. Dia orang pergi ke sana. Jijoy.
Dia orang mostly gitu skate dekat China kan? Yeah, we went to China, kita pergi Indonesia. Indonesia. Bali, Oh, dari Asia lah. Thailand. Nama tempat dia Hellbent to Skate je. Itu last project ke je? Pretty much. Pretty much. Itu ending career ke apa? Tak. Letak peti sejuk je. Okay. Alright, itulah sebanyak tentang kita punya panel-panel kat depan ni. So, terus kepada soalan-soalan yang kita nak cuba tanya. So, kita pada Nasri Lian. Nasri, apa influence kau membuatkan kau as a filmer untuk shoot skateboarding? Ya. I think the first time I liked the camera or I was curious about a camera was because my father, he had a video camera and he was always filming us as kids, you know, and when we get to watch it back on the television, it's just fun to watch it with your family or friends, you know, and I think Home video lah, macam home video lah. so I think it's the same thing with skate videos as well. You just want to record you and your friends just having fun, you know, and I think when you learn a thing or two about editing, you know, you ask yourself, can I make a skate video? And I think it started from school. I borrowed a video camera from a friend of mine, schoolmate, and then I was lucky to have two VHS players. Aku baru nak tanya, kau nak edit tu macam mana kan? Baru nak tanya. Yeah, so then it started editing tape to tape lah. But if you ask me where it really started from, I think my father, because he never let me use his video camera. Dan kau nak tahu sebenarnya, kau ingat tak sebenarnya Pa'din ada beli video daripada kau dekat Labuan masa tu. Pa'din deal untuk jadi kamera kita yang kedua untuk shoot dia punya part. Kau tahu tak? Kau ingat lagi tak? In Labuan, Pa'din deal untuk video. Kan Din? Kau second cam tu kau beli kan? Tak ingat lah, aku dah Shoot lah. Sebenarnya salah satu video yang kita shoot kau Pa'din adalah video daripada kau. Pa'din beli mini DV. mungkin ya mungkin lah. Ya. Tak ingat lah Abid. Ya, tu ada. Okey. Pa'din susah, semua tak ingat lah sekarang. Ya, aku ingat. Masa tu Pa'din bagi kau sebab masa tu Pa'din dah menang Labuan. Menang kau Labuan cakap, Ji, jual lah kat aku. Aku nak second cam nak ambil video. Yes. So aku beli video cam dia. Video cam dia. Oh ya, that's why aku ada 2 video cam. Yes. Betul. Sebab kau nak shoot the second video sebab kau bodek dia. The best video masa tu mini DV yang dia ada. Dan murah dia jual kat kau. Dia cakap, tak apalah, demi idola saya jual murah. Aku ingat lagi ayat tu. Dia kena ada ijol lah. Wow. Power. Ni cerita yang aku baru ingat ni. Cerita kat aku pun tak ingat. Thank you man. Okay Din. Macam mana kau boleh involve, macam mana nak buat video part kau sendiri dan apa idea dan influence kau untuk buat benda tu? Oh, aku dalam dunia video mungkin mid 90s masa aku start betul-betul serius skate dalam masa aku form 2. So form 3 aku skate di Penang, and then ada Mak Saleh ni dia selalu shoot lah video VHS tu kan. Dia shoot. So lebih kurang macam video kalau hampa tengok dalam TV tu yang American Finest Home Video. Quality dia macam tu lah. So daripada situ aku kata okay, kita bagi aku best lah skate video kan. So aku masa duduk kampung tak pernah tengok aku dalam TV ya kan. So bila dia shoot, so dia balik rumah dia, okay Pa'din aku dah edit dah punya video part. So tengok kat TV lah. Dia punya TV besar kan, Mak Saleh kan. Aku tengok, weh, best gila lah, macam nampak real lah aku skate. Memang suck lah masa tu kan. Rasa macam dah power, tapi bila dalam video memang mengarut lah. Lepas tu dia bagi aku video Hocus Pocus. Aku video Hocus Pocus budak kampung Street video kan. Hocus Pocus, Paul Peralta, Bandis. Start dengan Bandis lah 2 tu. So balik aku
kami selalu tengok di video kan, influence daripada situ maknanya kita skateboarding kena ada video tapi aku tak ada video lagi kan, so just skate sampai rasanya early mungkin dalam tahun 2000 macam tu, masa aku duduk merempat di dataran Kelang, aku 99 2000 masih tak ada video Mariss kan, belum ada video. Kita dah start nanti ni, kita dah shoot lah, kita pergi travel, kita dah ada video dah. So bila early 2000 aku dapat video member aku bagi tapi that's one is not Nasri Lian. Maknanya bila aku ada satu video mini DV, bila pergi shoot dan baru tahu dia punya problem, kita kena ada 2 angle kan. Kalau tidak aku sebagai skater letih kan. That's why beli daripada Nasri Lian kan, baru tahu. So bila aku start shoot rasanya early 2000 lah kan, bila kita start travel pergi Thailand. Aku dengan Mariss aku dengan Mariss, sebab aku skate, Mariss tak terus skate sangat, so Mariss lah kena shoot kan. Betul tak? So Mariss shoot semua video part aku semua Mariss shoot. Cuma aku yang capture untuk video skate, aku yang edit. So kita ada 2 angle. So pada tahun 2004 aku ke US, dapat pergi US, menang Ace Game kat sini, dapat skate US. So dekat US aku beli few fish eye lens kan. Maknanya baru first time ada fish eye lens kan, dapat yang Century Optics punya fish eye yang bubur kat mini DV kecil. Masa tu tak boleh nak beli VX masa tu maybe like 10,000, 12,000 kan, so tak mampu. So guna video cam mini DV je lah kan, skate. Tapi aku very specific aku punya skating very specific. Aku maknanya kalau aku nak skate macam trick aku akan confirmkan dekat spot ni apa trick yang dah buat. Tapi masa tu lucky sebab pada masa tu tak ada orang pun skate kat street sangat kat situ kan, so aku lah skate kan. Jadi tu lah, sekarang kau nak tahu tu macam ada ledge Pa'din, curb Pa'din, gap Pa'din, nama macam tu semua. Dia sebenarnya bukan pasal aku terror sangat lah, sebenarnya pasal tak ada orang pun skate kat situ, so aku yang selalu skate kat situ kan. So aku masa tu mungkin aku beruntung daripada Ampor, sebab lah ni Ampor dah ramai sangat orang skate tu, terlalu banyak tricks pada masa tu. Dekat spot-spot tu tak ada orang lagi. Tapi aku very specific aku kalau trick contoh aku nak kickflip, aku ada tempat yang aku nak kickflip, aku tak pergi kickflip kat semua tempat lah. Just very dekat Putrajaya punya stair ni adalah trick ni, dekat lash tu trick ni, aku sangat fokus. Ada list aku ada list. So aku follow aku punya list macam tu So atur dah lagi senang dia memang that's why aku punya video macam saudagar papan selaju, dia ada cerita, ada macam apa kita panggil sketsa. Ada sketsa sebab kalau hampa tengok skate video dulu macam Bandis, Power Prata Bandis, dia ada sketsa lah. Sketsa dia yang merapi kan, menunjukkan sisi lain skateboarder lah. Skateboarder pun pandai berlakon, nak buat kerja-kerja merapi kan. So video aku influence daripada Bandis sebenarnya. Bandis punya skate video Power Peralta. Tapi lagu dan style lebih kepada hokus-pokus lah. Pada masa tu follow. Lepas tu Plan B lah. Daripada early Plan B, questionable sampai ada second lah, virtual reality. Kita barulah rasa damn, kita punya skateboarding sucks and betapa powernya skateboarding Mak Saleh ni kan. Tu lah. Apa yang cakap tadi kau boleh google Bandis ke apa benda boleh cakap, sekarang senang kau boleh google. Kau boleh tengok sendiri macam mana dia punya influence Pa'din daripada video. Okey, Munir. Kembali apa yang membuatkan Munir nak jadi videographer instead nak jadi skateboarder? Tu lah, rasanya habis high school ni period which is 2006, and then bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang skateboarder yang hebat. Hari-hari pergi skate kat Kiara, hari-hari praktis, kena sesi pagi lah. Sebab bila petang, Asher dah datang, Fuad dah datang, macam nak skate kan.
So kita skate pagi, skate, macam setahun dua skate macam tak boleh lah kan. Memang tak talent lah kot kan. And then tu lah tengah figure out lagi macam nak buat kehidupan dalam skateboarding. At that time, I think was the booming years of YouTube. And then macam Pa'din ada upload video. And then one of the early video yang I banyak tengok adalah Hyrosin punya video. Bila Google YouTube, bila masuk YouTube, search ada 2-3 video saja daripada Malaysia kan. And then daripada situ lah datangnya 2008, selalu skate Kiara. And then Kiara dah kurang orang main sebab time tu dah ada Shah Alam Skatepark, dah ada Putrajaya Skatepark. Jadi macam kita orang kawan-kawan Kiara, time tu TK ada, Fuad ada, Asher. Kita macam jom lah kita buat, Adam Zari, jom lah kita mendokumentkan apa kat Kiara ni ada. And then maybe dia akan menghypekan skatepark ni balik dan orang akan datang balik ke skatepark ni lah. So for a good 2 years, The Monkey was the platform yang kita orang every other weeks kita orang akan cuba shoot lah. Konon-konon macam tu nak jadi The Barracks lah kan. Buat content, buat segmen masing-masing kan. And then tu lah, that was how it first started lah. And then yang first real camera yang time tu memang tak ada kamera lah. Tu memang pakai digital camera, point and shoot punya digital camera yang boleh shoot video. Kualiti sangat teruk. Tapi itu je ada kan, jadi buat je lah kan. And then 2010, sebelum saya nak sambung belajar, saya memang ada cita-cita lah untuk membuat satu street video lah kan. Dan tu ambil peluang di mana tu tengah wedding kakak. And then minta mak nak beli kamera, konon-konon nak shoot wedding lah kan. Tapi at the same time ada side mission. Time tu tahun baru. And then saya kena fly bulan 3 sebenarnya. So sangat singkat lah sebenarnya masa untuk shooting tu kan. Sebelum fly nak sambung belajar. And then set up kamera, buat rig DIY, beli kat Ace Hardware, beli fisheye Optica time tu. And then tu lah, that's how 30 days started lah kan. Di mana kita ada 30 hari je, jom kita pergi street dan tengok apa yang kita dapat kan. Time tu Adam Zari, TK, Fuad, Azrin time tu masih belajar lagi. Hari-hari kena sneak in UIA, bawa dia keluar, dia sorok dalam bonet lah, dia sorok kat belakang lah kan. Dan we film almost every day, pagi hingga ke malam. And then ada buffer period 7 hari untuk edit. And then terus buat premiere and then terus fly out. So itulah antara cerita awal filmmaking jenis saya lah. Okay. Oh, Monkey punya project. Ini generation yang lain ni. Setiap orang dia ada generation yang lain. Nasri, kau shoot masa starting yang filem kan? Mini DV kan? Dia Nasri Lian. Mini DV tape. First lah. Tape. Mini VHS. Pak ni kita mini DV kan? Sama kan? Aku mini DV. Munir, starting? Digital camera Nikon point and shoot color pink. Digital. Reggie, kau shoot masa tu apa dah digital camera kan? Mini DV kan? Okay, Reggie. Sebab Reggie dia punya direction lain. Sebab aku pernah duduk dengan dia. So aku nampak how ni kan. Cuba explain kau punya ideas sebenarnya daripada direction kau nak project your ideas in skateboarding ya. At first What do you mean? Maksudnya sebab kau punya direction in skateboarding masa kau nak video kau nak ada macam mana yang nak cakap. At first dulu kau ada macam idea macam nak kumpulkan budak-budak yang kau nak kan untuk pergi travel sini kan. The ideas different. Aku nampak lain. So how as a filmer kan untuk dapatkan the ideas? Okay, so basically I was really into like French Fred, Magenta videos. Back in the days, like the Piss Drunk stuff, Baker Boy stuff, like the early days. So they orang semua crew. When they go skate, it's always the crew. And then when you see the trick, when they land, kat tepi-tepi mesti crew juga. It's never been like, jangan masuk shot kan. And then if you notice, all the skaters, they synchronize with each other, like the dress up, the music, the tricks. They don't have the same, but they just work together, you know. So there'll be the line guy, there'll be the big stuff guy and all that. So I always like to put together like montages rather than like video part for somebody, you know. So always try to like capture locations and stuff like that. Like always been about hunting spots, and then
when you're really good friends with the skater you're filming, the synergy is there, you see a spot straight away, terus call, Jijoy, kau boleh ni, Porok, kau boleh macam ni. So, it's just that hype back then, it was non-stop until 24 hour. Kadang-kadang 3 AM pergi mamak lepak mana kan. Ledge sial. Macam orang gila lah pergi ambil gambar, tengok, usah ledge kan. So, people also like, what the hell, this guys? I mean, kau punya direction is tak too serious lah. It's just hantam je and then you try to compile in your ways lah. I don't know. I mean, I started just like how these guys all started. Like my dad's DV camera, I was just playing around with it, and then lepak with my friends. And then at that time, I think I was the only one with the camera. So, and budget tak ada. Fisheye ambil yang, you know, the door peephole thing. Tengok YouTube lah, how to make a cheap fisheye, and then the handle semua, angle iron yang L tu, pakai bolt nut mana tak kan. Time tu welding pun tak reti. Kau ingat handle yang first tu kan, memang barai gila, pakai besi mana tak. So it was a good times lah, started like that. And then, but basically the first guy I filmed was Alif. And then the first guy that like inspired me to film is probably Yuki Miyasaka. I don't know if you guys know, but it's Koya's brother, rest in peace. So yeah, like he's the guy who told me, hey, go find the people thing. And then we started doing that stuff. So memang dulu wild gila, and then we just skate live kan dulu, skate house, film, eat, sleep, repeat. And then I don't know how somehow we ended up at Hellband. I just needed some help with the project, and then we were like, I pitched him the idea, let's do a full length. And then he gave us the budget. Satu je? Before that, I did a lot of tour projects with Vans. Like I went around everywhere with with Pa'din, with Munir, with Basli, you know. So it was fun, man. Aku lupa lah, Project Monsoon. Project Monsoon. Itu hard drive tengah peti sejuk lagi. Sabar jap. Tak keluar lagi kan? Tak keluar Project Monsoon kita kan? itu lain tu, itu kena seminar lain tu. Kau shoot all the way kan? Kau ada video kat situ kan? For Project Monsoon? Project Monsoon. Okay, so for those who don't know, Project Monsoon was like a 40-day trip where we bought a van, like a really screwed up vanette van, and then we went from Desaru, Johor, all the way to Sungai Golok, Kelantan, following the coast. Basically, the mission was to find undiscovered surf spots that haven't been found. So we went through all the random places. Obviously, we stopped at like Teluk Katlong and the famous like Merang and all the spots. But unfortunately, we didn't find any new spots, but we got a lot of surfing done. It's also my first time learning how to surf, which is terus buat je terus, langgar je lah, skateboarder. Okay, Nasri, masa kau zaman shoot dulu, adakah susah nak cari equipment? Kan, barang-barang kan? Adakah ada susah untuk kau sebab cari duit ke atau barang mahal ke? Barang ni bukannya murah, kau kena tahu kan? Adakah ada problem untuk kau? Zaman apa ni? Zaman kau masa kau baru nak start baru nak start skateboard untuk shoot. Baru start. Skateboard tau, shoot skateboard bukan home video tau. So skateboard kamera pun pinjam. Oh, masih pinjam lagi? Pinjam dari kawan, parents dia punya orang lah. Oh, okay. Yeah, so mini VHS punya video camera. Bukan kau dah boleh upgrade je? Kau tak ada rasa nak upgrade je masa tu? Fish eye kan? Okay, actually upgrade time secondary school, time tu dah jual komputer. So order part dari KL, lepas tu buatlah komputer dekat Miri tu, lepas tu jual lah. Yang untung tu simpan lah for video camera baru. So dapat video camera baru, they just keep on filming lah, you know. Yeah. Lepas tu video kamera, komputer pakai komputer apa masa tu? Oh, komputer sponsored parents lah, time tu sekolah kan. Masa tu pakai apa? Kan selalunya nak render tu kau kena tahu zaman dulu mana render kan. Sampai 2-3 hari pun boleh tau render. Yes. Kan dia orang tak tahu kan how the rendering. Kalau misalnya kalau gunakan mini DV dia punya render tu, I think time tu yang paling susah sebab tak ada tutorial kan. Internet tak ada.
Ada lah, tapi kita pakai chatting je. MIRC, ICQ. Zaman tu lah. Tak ada macam, macam mana saya nak pakai software untuk edit. Memang tak ada lah. Ya, betul. You know, kita pergi PC shop, carilah software. Lepas tu bantai je kalau boleh pakai ke tak. Yeah, so it was a long ride. Kan? Yeah, banyak research lah sebab tak ada benda nak refer to kan. Betul. So banyak betul. test try je. Betul. Kan? Din, benda yang paling susah masa kau buat video part tu, kau rasa adalah benda yang paling kau rasa macam nak give up masa tu? Masa video? Buat video part, Ada tak? sebab kita tak terror sangat kan. So kita tak terror sangat. So kita pergi skate sport tu, kita nak buat benda tu lah. So dalam otak dekat list kita nak buat benda ni, tapi bila sampai tak boleh kan, tengok wish. Tapi masa tu aku punya prime time lah. Prime time aku tahun 99 until 2006 macam tu. Aku punya prime time, so selalunya achieve lah aku punya mission tu. Kalau aku nak kat sini aku skate, aku nak trick tu selalunya jadi, tapi takes time lah, itu je kan. And then equipment semua tak tune sangat. So bila pergi shoot tu, kadang-kadang bila dah buat trick hang pun dah tune, dah power, rasa dah land, dah perfect. Tapi bila tengok dalam video macam tengok dalam video cam tu rasa macam best kan, sebab kecil kan. Oh power lah. Cun Pa'din. Okay, balik bila dah apa tu capture. Firewire cable tu bila tengok bubur dalam komputer, bila tengok alamak, gagal lah kan. Dia lah shaking kan. Pada masa tu video kamera mana ada apa tu stabilizer semua kan, apa gimbal ke apa. So aku selalu blame dia lah. Aku cakap betapa teruknya hang ni ambil video pun mangkang, aku yang skate ni lagi teruk kan. Tu selalu gaduh lah dengan dia ni kan. Tapi dia okey, dia tahan. Tapi aku dengan dia selalu gaduh lah pasal actually dalam dunia skateboard aku rasa sampai sekarang lah, memang skateboarder dia ada rights tau untuk marah filmer kalau filmer gagal kan. Sebab itu hang punya job kan. Filmer punya job adalah untuk dapatkan footage yang best. Tugas skateboarder as a talent mesti kena land lah. Dapat trick tu, tak kisah bila berapa kali try sampai pensan ke apa, it's not the point lah. Yang penting trick tu jadi. So kalau dah jadi, bila tengok dia punya footage tu tak jadi, itu adalah salah video filmer lah bagi aku lah. Tapi filmer tidak ada rights untuk cakap hang mangkak lah sikit, tak boleh tempat ni. No, tak boleh. Sebab talent skateboarder lain Itu nama dia talent. Kena anggap skateboarder ni macam artis lah. Ni mangkak dah 3 jam sekat oli pun tak boleh. Aku boleh tahu macam tu lah. Kau ni mangkak apa? Oli aku 20 step. Kan? Dia ada satu keadaan kalau tengok dalam video, aku rasa video promo lah. Ada satu video promo aku tu yang skateboarding promo 2004. Ada satu tu aku oli dekat Masjid Jamek. Actually sebenarnya pada pagi tu lebih kurang dalam pukul 2-3 pagi kami nak pergi try handrail dekat hospital besar KL. So kena try lebih kurang dalam pukul 3 pagi lah sebab hospital tutup kan. Bukan tutup tak ramai orang kan sebab dia hospital besar KL kan. Dulu kalau pintu masuk hospital besar KL dia dah tu handrail panjang lah. Dia melo panjang. So aku tidur, bangun pukul 3 pagi gerak Mariss, Mariss jom kita pergi shoot. So pergi shoot, bangun tidur mamai-mamai pergi handrail tu. Tak boleh oli tak naik, oli grind sikit jatuh. So kena ada backup plan lah.
So pergi ke Masjid Jamek nampak okey stair ni. Stair apa kan? Berapa stair tu ada yang belakang tu yang ada tu kan? Yang ada handrail tu kan. So itu adalah keadaan aku Oli di dalam keadaan mamai. Sebab nak juga footage dah bangun pagi kan. So Oli land tersentak terus pensan lah. So tak ada footage. Dia macam tu lah kan. Kan ni ada sekali tu yang kau marah aku kes dekat Labuan. Labuan ke Sabah masa tu? Yang kau frontside-board kat rail kat Kundang Sangan. Apa nama tempat tu? Karamunsing. Karamunsing. Karamunsing kau frontside-board. Masa tu aku tak ready lagi. Masa tu gelap, kita pakai lampu. Video pun dari dalam tu. Betul. Kan? Lepas tu kau pergi. Kau land. Aku cakap aku tak ready. Lepas tu kau macam kau memang maki aku all the way lah. Cakap masa tu biasa lah. Kita beef masa tu. And then buat satu lagi. Kau buat land. Tapi kat hujung kau dislocate kau punya lutut. Ya. Kan? Kau dah dislocate lutut kan? Tak ingat lah. Kau maki aku punya pajar sampai kebalik kan aku cakap. Itu kau semuanya kan? kita boleh salahkan filmer lah. Jadi kalau kita injured, kita skate dan kita land dia lambat tak tu, itu kita salahkan filmer. So pada zaman sekarang pun bila kita nak pergi skate, hari ni adalah mission dia untuk skate. Kita skateboarder adalah artis tu lah. Artis datang buat kerja dia. Ayolah kan berlakon, kamu macam skater datang skate. So filmer lah punya kerja, sapu sampah ke apa semua. Bagi clear kan Mak? So ada crack, dia pergi simen ke atau buatlah macam mana pun. Skaters datang, sport ni susah nak skate. Aku tak nak fikir yang tu lah, aku nak skate je. So itu adalah tugas filmer. So filmer semua kat sini kena take note lah. So bila pergi kena bawa bondo, kena bawa simen, kena bawa penyapu, kena bawa brus kecil-kecil tu. Tapi kalau tak jadi pun tetap tak boleh salahkan artis tu. Okey Munir, 30 days Munir. 30 hari. Kan ada tak ada Munir 30 hari tu rasa complete? Apa idea Munir untuk buat video masa tu? I mean with the time period tu lah 30 hari je kan. 30 hari tu singkat sangat Munir. Itu je yang ada kan sebab dengan satu lagi perangai skater. Betul lah kan. If you talk about challenge, itu adalah the biggest challenge lah sebab nak kena coordinate dengan 5 skateboarder. Ada yang nak skate pagi, ada yang nak skate tengah hari, ada yang nak skate malam. Time tu memang satu hari memang akan skate lah. Malam pun memang dah beli spotlight and then ada generator. 30 hari generator tu duduk dalam kereta punya bonnet. Selama 30 hari duduk bau petrol je lah kan. Betul. Tu lah, I mean that is the biggest challenge lah when it comes to coordinating the 30 days new video project. To coordinate dengan semua talent lah, semua skateboarders time tu lah kan. Perasaan complete, adakah puas? I mean, definitely semua orang give 100% untuk completekan video tu. Saya sendiri pun cuba sebaik mana mungkin. Bear in mind ni adalah time period, first time dapat kamera punya setup, first time dapat fish eye. Jadi tak sempat nak betul-betul belajar, ada 2 minggu je untuk belajar. Tapi itu memang niat nak buat, misi nak buat dan kita buat lah. Dan I think we did a great job when it comes to connecting with all the crews. We hosted a local premiere dengan We Love Skate Shop. Time tu first time dapat sponsor untuk event premiere dan salah satu sponsornya adalah Vans. Time tu dia bagi 8 pasang kasut. Rasa begitu bangga dapat sponsor tentu untuk event tu. But yeah, and then after that we did produce a physical format juga, ada produce DVD. Kita orang print 1000 copies time tu. Dan sebab dia passion project kan, memang tak ada budget, tak ada apa. Sebelum saya gerak, sebelum belajar, setiap skateboarder yang feature, saya bagi 200 pieces DVD tu kepada mereka as a token of appreciation untuk effort lah. Dan time tu skateboarder tu kena figure out macam nak jual DVD tu sendiri lah. Ada yang hantar ke skate shop, ada yang hantar jual kepada kawan-kawan. But yeah, to answer to that question, rasa puas lah. 30 Days Project still rasa puas lah. Puas kan? Sure. Okay, Reggie. Kan, Reggie mostly jaga budak, handle budak-budak keluar negara ni. Kan? Shoot kat luar pula kan. Apa
dia punya challenge Reggie dengan menjaga semua perangai budak ni, how they shoot. Sebab kita kalau negara kan, mostly Reggie punya part kat ni mostly kat luar negara kan. So how you dedicate diorang ni to get along dengan to apa ni lah. Okay, so there's a situation that happened that perfectly answers this question, I think. There's one time we were in Guangzhou. It was me, Poro, Arina, and Jijoy. And we went to, I think it was the Olympic Stadium. I don't know if you all know, but there's this big red ribbon, like ramp thing. So we passed by that thing on the train. And we were like, yo, Arina, you have to, no matter what. Ollie pun jadi ya, rock and roll pun jadi ya. So, but the next day we went back. Yang the red thing, yang the holo tu Yes, with the holes. Okay, so the next, we were going back already. We were going back to Shenzhen that night. So we couldn't go to that spot already. No time lah. And so what happened is when we went back to Shenzhen, I was like, yo, no way, man. We got jauh sangat. We have to go back and get that. So me and Arina, just me and him, took a train all the way back just to get a clip and come back. While Porok and Jijoy, I gave them a camera. Yo, pandai-pandai lah pergi jaga sendiri. Makan semua. Jijoy pergi order nasi itik jadi nasi babi apa tak. Pasti sampai-sampai dia biar kat situ. So a lot of stupid stuff, but like basically the hardest part is just trying to capture when you deal with three people, that all three of them skate completely different. Jijoy is a ledge monster. Porok is just lines all day. And then Arina is a bit more specific, transition, and you need to travel to his spots. And it's not like you just walk around, you get it. So it was just the managing the transport for all three of them, trying to capture all three of them, and like trying to just like, okay, this skate park has these spots nearby. Okay, time ni Porok, you go hit the spots. Then while we're doing Arena, then I give like, at that time, IGs and Jijoy was there helping us, so I give them another camera to help out and stuff like that. So it was quite hectic, but it was fun, man. Like, it was just crazy times. I think somehow we made it happen, but like, yeah, just managing, I think, too many people, too many different spots. Because kau kena manage, because you know where to, sebab kau pegang that video tau. So you need to know where to go. Macam kau cakap tadi lah, ramai yang ada own style. So, and then macam Munir bercakap tadi, nak manage daripada pagi ke petang untuk skateboarder ni, sekejap nak ke sana, kejap ke sini kan. Sampai tak boleh nak keluar barang daripada bonet tu semua kan. Tu aku cakap is very dulu macam kan dia punya experience. Wow. Man. I mean, I think it's mostly like you just got to be really prepared for the unexpected. A lot of times like we were at the Chris Cole spot and then Porok fucked his knee up somehow. Sorry, they screwed his knee up and like dislocated something, and then I had to manage him being injured for another 2 weeks of. Itu salah filmer sebab buat tempat yang tak elok untuk skater ke? Ha? Ataupun skater tu memang mangkak kau pergi injured buat apa? Masalahnya injury tu kita nak pergi beli air je. Oh, you serious? Serious? It's Guangzhou, so everywhere you go, it's spot Skate after spot after. You've seen the video, so it's like, hey, Porok, that's the spot that Chris Cole tray flip. Dia pergi try ollie. Oh, on the way On the way pergi 7E. Tu skater kadang mangkak menyusahkan. It wasn't even on footage, so it's like one of those random things. So you gotta be prepared. If you're bringing a bunch of like guys who are really good, sometimes stuff happens. And so managing him for 2 weeks, being injured, while still having to go around China, yeah, stuff like that lah. Tak nak cerita lah. Malas lah. Okay, Nazrin, there's one point kau tak ada dalam skateboarding kan, kau tu pergi ke commercial kan. Apa perasaan kau apabila kau duduk yang skateboarding yang kau cakap kau macam orang fresh lah masuk dalam bahagian-bahagian yang commercial macam ni, macam mana cakap commercial lah, cakap macam ni yang mainstream kan. How dia punya translation tu macam mana kau bawa diri kau kepada mainstream ni, daripada skateboarders punya basic pergi ke mainstreamnya basic. Mainstream ni contoh lah. Sebab kau basic kau skateboarding, kau bukan belajar mostly, kau punya experience on apa cakap daripada sekolah TV3 macam Yan ke apa benda kan. Kau basic kau adalah skateboarding. Macam mana kau bawa diri kau as a freshie skateboarder, ada experience sikit pergi ke mainstream? Wow, that was a very, very long journey. Yeah. Yeah, I mean, first there were skate videos.
And then when you just share videos around, you know, people get to know like, oh, this guy make videos. And then next thing you know, you do a wedding video. After a wedding video, you do a party video. And then you do a corporate video. You don't know whether it's right or wrong, but I think you just get paid. You think you're doing it right. I think for me, I had it a little difficult because I'm not from KL. So when I came to KL when I was 18, I was just here to study, you know. I didn't know anyone from broadcasting. I didn't know anyone from film. And I think when I reached at the age of 20, I was doing, more wedding and corporate videos. You know, but still, I didn't really get to meet the real main guys in the industry yet. You know, I was just asking myself, am I doing it right? But I guess there's still jobs coming in, so I guess I'll just keep going, you know, that kind of thing. And I think the entire journey, only when I was 24, 25, I was starting to kind of get a little bit more exposure in commercials, but I didn't do 100% commercials. I think commercials was like, I didn't know anyone, you know, and it was quite intense, like, you know, when, you know, I think that's a different industry. But when I managed to find friends who end up, you know, working with them or working for them, it just felt a little bit more comfortable, and I just used that to kind of improve, you know, my craft. So, I mean, if I started at 12 from filming and then getting to know people when I was 20-something, maybe 21 and like that, and today I'm 37, that's a long time. Today, you can get to know more people or, you know, improve your craft in 3 years, you can do what we could do in 10 years, you know? So, yeah, it's crazy, you know? But yeah, I actually went into it not really knowing what was what. Yeah, maybe it was because I didn't study film and I wasn't from here, so I was just lucky. Now you're doing good now in this kind of industry, okay? Now it's okay. I mean, now I've reached to a point where, you know, I know enough people in the industry and I can kind of choose what kind of jobs do I want to do, you know, I don't do many commercials actually, you know. Nowadays, for the past 2-3 years, I've been focusing more on music videos, and I think that's something where, you know, once upon a time you have friends, you know, some of them like music, you know, layan lah. You make videos, they layan you, you know, that kind of thing. But one day, everybody's gonna be 10 years older. One of your friends is gonna be a mainstream singer. He knew you were making videos, and you're still making them. Who else is he gonna call? Yeah. So, you know, like, my opportunities came from moments like that. It was really friends of the past, you know, and then when it came to people I don't know of, there's a mutual friend, you know, and that mutual friend says, yes, I know this guy, he's been doing it for long enough, and, you know, he's still trying to be better at it, and I think, you know, with something like that, it's enough to get somebody's trust, you know? Yeah. I was lucky. I just met a lot of nice people. No, because you are a skateboarder, sebab kau punya connection besar. And start, kau kenal orang because dia punya division of skateboarding is huge. Besar man, kita pun tak perasan sebenarnya. And walaupun kita start kecil kan. Yeah, but it was not that easy as well because... Yeah, I don't say that easy, but the connection is there sebenarnya. Yeah. Kan? And there's still people, you know, like back then they'll be like, what are you doing? You know, and then there was one point of time like, I was tired of filming wedding videos. It was not fun for me, you know. I mean, once in a while, yes, but there are other things I want to film, you know. And, you know, I had people saying, you know, you just started out. Why don't you do the weddings? You should just do the job. But I was like, but if I do that, I'll never stop filming weddings. If I stop filming weddings now, I'm forced to find another way to get by. I'm forced to find another way to pay my bills.
You know, you throw yourself in the deep end like that, and somehow you'll find a way. Betul? Yeah. Okay, Pa'din. Dalam terbaru Instagram, kau telah menunjukkan kau punya video equipment baru kan. Berpuluh bateri dengan fish eye tadi kan, VX 2000 kau kan. Okay, dia beri peluang. Dia beri peluang lah, kalau dia beri peluang kan. Satu skater untuk kau shoot dia punya part, siapa dia dan kenapa? Aku bukan filmer. Tak, ini kalau diberi, dia beri peluang. Sebabkan kau dah ada tunjuk kau punya video tu siap. Aku sekarang ni pertanyaan kalau diberi peluang. Aku beli equipment tu untuk filmer aku. Tak, tapi ini satu pertanyaan. Kalau misalnya kau ada peluang untuk men-shoot orang filem, okay, kau ada satu, macam tiba-tiba satu hari nanti kau ada idea. Kan macam, aku nak shoot orang dengan kau punya vision nak shoot orang tu kan. Siapa skater yang kau rasa yang kau akan shoot dan kenapa? Aku rasa aku shoot Fikri kot. Fikri Fauzi. Sebab dia selalu land trick dia cepat. Tahu pun kau. Kalau nak jadi videographer. Han tanya aku. Tak, aku bagi tahu kau perasaan dia sekarang. So kau aku pilih skaters yang cepat lah land trick. Tapi hang tak ada peluang. Hang kena shoot aku. Sama nanti filmer aku yang akan datang ni. Betul. Kena shoot aku. So dia Nizam. Dia tak ada peluang. Oh, susah. So dia kena shoot aku lah yang mangkak ni. Kalau kau nak trip, kau jumpa aku, kau kena bayar lah. Macam mana nak handle orang tua ni. Okey Munir, kalau misalnya diberi peluang satu lagi Munir. Kan, diberi peluang lagi lah. Adakah kau akan shoot lagi video untuk generasi, the new generation ni? Dan kenapa? I think it's a bigger question. I think being a filmer, sentiasa ada keinginan untuk produce something untuk buat sesuatu dalam filming world, specifically itu skateboarding. Cuma setiap tahun mesti ada saya pasang niat jenis okay, tahun ni at least keluar satu video kan. And then sudah dah hujung tahun seperti tahun ini. Tapi dia agak sukar untuk mengfilm video dengan kapasiti kehidupan sekarang, fasa hidup yang berbeza. Tapi balik kepada Mariss punya question, kalau saya nak filem, apakah saya nak akan filem? Dia lebih kepada community storytelling lah rather than just skate park punya video. I think community punya angle, it reaches to more audience, not just the hardcore skateboarders. It will inspire more people, welcome them to this whole skateboarding world. But yeah, that's to answer your question lah. Dia lebih kepada angle community punya dokumentari untuk educate sebab macam tu lah. Educate dan juga meng-share apa yang telah terjadi supaya mereka ada shortcut, tak perlu begitu lama untuk membuat mistake yang sama. Seperti Nasri cakap tadi lah kan. Kita ni lah sekarang ni. It might take us 10 years to reach to that position, tapi dengan keadaan sekarang, dengan loads of information di internet, dia akan shortenkan period. Dan kalau kita memberi contribution kepada community tu, dia akan lagi pendek masa mereka untuk belajar tu lah. Betul. Okay, Reggie, kembali. Sekarang Reggie dah tak involve langsung dengan skateboarding kan. Betul tak Reggie? Any ideas? Kau masih ikut tak perkembangan terbaru skateboarding? I do follow once in a while whatever I see, like your show, like Pa'din and Munir's, all the work they do with Vans, all the new stuff I do keep up once in a while. Kau tak usik langsung ni kau punya video dah tak ada langsung? Actually I've been shooting a lot more photos lately than sekarang photos. Because cycling takes you all these crazy nice locations. It's like Okay, kalau diberi peluang, kalau contohnya kan, sekarang ni engkau diberi peluang untuk kembali untuk buat video, adakah kau buat lagi? You mean would I do it again? Yeah. Oh, for sure. Yeah. I'm always still looking at spots, man. Even when I cycle to God knows where, if I see a nice day, I'm still taking a photo, still geotagging, still doing everything that I used to do. So
if I don't know, man, one day maybe I'll just give out this map book to somebody, like all the spots all over Malaysia. I think I have about 15,000 pins. Southeast Asia, yeah, quite a lot. So every time I see a spot, I do tag and everything. I still do it, but I just never share it. I don't have a place to share it also. Tak nak share. Okay, siapa nak share boleh. Tengok dalam spot Azam ke, Mark, kau boleh tu. Dia jadi macam apa, skate spot apa, whatever. Aku dah ada macam satu apps tu kan. A They skate share book, all the a skate spots kan. spot book or something. Aku pernah This is really inspired by, what's the DC, Chris Ray. Chris Ray, he used, like how he got into filming was he was a sport nerd. And he would have that iPad with all the sports, and that's how he met all the skaters. And then eventually he got to film with all the guys, you know. So it's one of those little things. Betul lah. Okay, Nasri. Okay, kau ada tak terasa kau sekarang untuk commercial kan, engkau nak selitkan mostly elemen skateboard tu dalam kau punya work? Ataupun kau dah macam, skateboard boring kan? Most kau sekarang ni kau more tu macam commercial tau. Maksud aku macam, kalau is more tu like macam Spike Jonze punya style tau. Dia more tu macam buat movie kan, dia tak buat ni. Adakah sekarang kau punya commercial side, kau nak selitkan skateboard ke, ataupun kau nak biarkan is... I mean, kalau commercial boleh buat macam what Spike Jonze has made, or you know, the greatest skate videos we've ever seen, that would have been best lah. Tapi in reality, commercial is not like that. Okay. You know, I think in commercial sebagai director, you are there just to make it happen. Apa yang kena buat, itu je. There's not so much. Habis, let's go, kau ada creative idea. Kan? Maksudku is, adakah kau akan selitkan skateboard is your elements on your work? I would love to. Kalau ada peluang, I would definitely do that lah. You know, but not so desperate also. Sebab I've been wanting to make a new, like maybe a new skate film, or maybe just a short video of skateboarding. Today it's very exciting because I think with the new generation of skateboarders, they're very used to looking at videos. They're very used to, they know what storytelling is, you know. And I think one really cool thing about that is, you know, let's say, you know, we get to work together or whatever. These new generation of skateboarders have a very good idea on what they look like and what they sound like on video. Just now, Pa'din, you know, he was telling us, you know, just want to see him on a big screen. I know that feeling because it was like, wow, it's me, you know? But people don't do that today because that's so normal, you know? And I think what helps is when we actually do, I guess, more serious filmmaking in skateboarding, I think we can actually push the boundaries now because, yeah, our skateboarders are ready. Siapa macam tu? Master. Steady je. So kita dah ada lagi besar sekarang. Nizam ada, Munir dah ada, semua dah ada. Kita boleh push. InsyaAllah nanti satu hari nanti kan. Okay Pa'din, ini soalan paling best. Aku dah tunggu-tunggu nak tanya kau ni. Okay, lebih panjang sikit kau boleh cakap kan. Apa pandangan kau tentang generation sekarang, the way dia project dia punya skateboarding punya, say filming and skating lah. Kan? Daripada pandangan kau, generation sekarang ni. Kan? Macam mana kau rasa, adakah diorang ni dalam path yang betul atau kau nak bagi nasihat kat diorang, okey, kau jangan buat macam ni, kau kena buat macam ni ke, ada tak? Tak, sekarang punya generasi baru lagi best, equipment dah solid, and then iPhone je, iPhone je Din. Ya, iPhone dah cun, aku pun guna iPhone. Jangan lupa follow aku punya TikTok dan benda-benda lain. Nanti aku akan, sekarang dah ada TikTok series, aku akan charge hampa. Okay. Lagi best untuk mereka. Kalau and then, kalau sekarang punya skateboarder nak guna VX, so dia boleh beli VX baru 1,000 lebih, 2,000 lebih. And then the equipment masih lagi bagus semua. Cuma bila buat video, how good your equipment ke apa ke, actually sebenarnya
talent dan content tu lah. Means kita buat skate video, the direction of the skate video tu kena jelas lah. Means kita buat, sebab kebanyakan filmer atau filmmaker skate video punya filmer ni semua setengah orang tu mereka lebih kepada sama macam aku juga dulu, benda ni lebih kepada untuk kepuasan lah, bukan untuk sponsorship ke untuk apa kan. Sebab masa dulu tak ada sponsor. Dulu kira aku as a skateboarder, aku nak ada satu video part yang best kan. So aku sacrifice masa dan benda untuk dapatkan footage yang best lah, content kan. So videographer, filmer, dia pun sama juga. Dia pun freelance kan. Dia pun tak buat duit daripada video dia. Dia pun sebenarnya lebih kepada happy sebab dia nak asah dia punya talent. Selalu pergi shoot, lama-lama dia lagi terror macam ni kan. Pun sama juga. So skateboarder dan filmer dia kena ada connection kan. Dua-dua pun tak ada untung pun. And kalau kita cakap pasal kat Malaysia, skateboarding Kau kan. tengok dia punya video yang 5 orang yang Mak invite untuk fokus ni. Kau dah tengok video tu belum? Belum lagi. Sebab Sini tak tengok kan? Kau bawa balik Bawa balik? Bawa balik Jepun? Sebab tu kau tak tengok? Bawa balik somewhere. Itulah sebenarnya alasan sebenarnya tak tengok lagi video tu. So, jadi filmer tu pun, dia pun tak dapat duit daripada dia buat video tu. Dia pun happy kan untuk dia untuk kepuasan dia sebenarnya. Tapi jadi kalau dia shoot skateboarder tu sebenarnya dia pun untuk kepuasan. So dia have to communicate dua-dua kan. So bagi aku skate video adalah satu benda yang sangat serius lah bila dia nak publish dia punya video di YouTube atau di mana-mana platform dan beranggapan itu adalah dia punya karya kan. Maknanya adakah dia perlukan ada satu standard yang rasa kena sebelum dia nak propose? yalah, maksud aku bila dia nak ni maknanya dia rasa itu adalah standard dia yang best. Takkan dia nak berbual yang tak best kan. Tapi dia kena faham lah dia reality of, sebab dia nak buat, aku cerita ni sebab dia nak buat skate video. So dia kena faham dia reality lah. So satu yang aku tak berapa gemar sekarang punya skate video adalah tricks lah. Tricks. Mungkin video tu video happy-happy, tak kisah kan. Tapi happy-happy bagi dia dan beberapa kawan dia. Tapi as a kita dan juga few orang yang betul di dalam industri anggap benda tu tak sempoi sangat lah. Like mempelecehkan. ABD tricks, buat banyak kali, and then sketchy filming. Sketchy filming salah filmer lah. Skateboarder tu punya tak cun, dia punya ni. Dan skateboarder tu tak ada inisiatif dia untuk buat. Inisiatif ni adakah daripada filmer tu sendiri ataupun skateboarder tu sendiri? Contohnya macam selalunya yang kita berbual, filmer ni selalunya dia tahu skateboarder dia siapa. So dia boleh tahu macam mana lenggok dia dan macam mana dia punya tahap, dia punya level of skateboarding mostly kan. So sekarang kau nak cakap tu, adakah sport tu dipilih oleh skateboarder tu ataupun filmer tu sendiri? Filmer cari sport, suggest kepada skateboarder. Skateboarder tengok sport, dia ada trik dia. Okay, aku nak skate sini. And then kalau trik dia tak cun, filmer tetap shoot juga. Tapi zaman sekarang mungkin tak sama macam dulu kan, Mariss. Sebab zaman sekarang filmer shoot, kita anggap filmer memang dah handal lah. Dia akan shoot sangat paling cun. And then dia ask kepada skateboarder, okay ni kau punya footage tadi, kau land, tolak, terhege-hege. And spot
point A ke point B, kau supposed to tolak sekali, hang tolak 2-3 kali. So dia tak cun kan. Dalam video tak cun, filmer tahu yang tu. So dia takkan cakap benda tu kepada skateboarder lah. Skateboarder dah letih lah sikit. Kan? Tapi bila skateboarder tengok, okey lah ni tak apa lah kan. So aku tahu filmer pun frust, tapi dia tak boleh salahkan talent. Kan? Zaman sekarang ni problem dia akan dapat kepada skateboarder tu sendiri lah. Sebab kalau skateboarder tu skate sucks, tergedi-gedi and buat kickflip dekat 3 stair tapi nak minta sponsor Vans and then buat tolak tergeh-hegeh dia punya push and then anggap benda tu normal. Sebenarnya yang tu bukan dapat bad names kepada filmer. Filmer dah buat kerja dia sebenarnya directly dapat kepada skateboarder sebab zaman sekarang kita dah ada media sosial. Filmer video tu siapa yang skate tu, skater ni adalah skaters A. So dia check skater A ni yang sucks. Kan bukan filmer lagi dah. Sebab sekarang ni kita dah tahu ni dia ada dia punya Instagram pun semua, dia ni yang sucks lah, dia skate sucks. So sebenarnya dia dapat directly kepada skateboarder lah, kalau dia tak serius lah. Tapi kalau tanya pendapat aku, skate video adalah satu benda yang sangat serius. Kalau dia betul-betul nak push kan, Committed dia lah, nak kena make it, committed lah. dia kena commit. Itu benda yang sangat serius dan dia kena check semua ABD tricks dekat spot tu. Dia tidak boleh buat 2-3 kali dan dia kena skate tune. Dia kena tengok dan skateboarder tu sendiri yang kena ni. Zaman sekarang skateboarder tu sendiri yang okey aku nak shoot lagi. Dia kena ada perangai macam Reynolds lah. And so dia akan buat sampai dia betul-betul perfect, 2 feet on board, roll, tak pegang tangan, even tak. Kalau pernah tengok dalam dia punya video, ada few video yang dekat Hollywood 16, dia buat satu varial hip flip. Dia dah land sekali tapi langgar pagar. Kalau kita bagi kita okey lah tu kan. Macam ni lah, Jimmy Thomas yang di Sembilan dia kata dia buat lagi sekali, land and then roll away. So macam tu lah masuk Macam aku. Jimmy Thomas dia minta 1 more 1, dia 5-0 kena. Lebih kurang. Dia kan? Dia nak 5-4 gantung tapi terkena, so dia one try. Kalau aku akan cuba macam tu lah. Tapi sekarang aku dah 47, so aku ada handicap. Aku okey je. Kan? Ni betul tak? Kita okey kan? Kiki semua kita okey. Kita dah 40s. Hai Kiki, kau dengar ni? Kau ada ambil video kau jangan kena tahu Kau mengada nak explain ini. Kau ingat apa? Perangai rempit kau. Jadi kalau sekarang ni kalau tanya aku skateboarders yang best macam aku tengok ada few Indonesia, Rubianda and then Basral. Dia bukan trick dia memang best. Tapi sebenarnya kan bila dia buat line, dia punya push tu best. Dia punya push best. Kalau kita tengok skate video Mak Saleh pun, dia punya push. Dia tahu dia punya karakter dan identiti dia menampakkan dia lagi cantik Dia tak sebenarnya So lenggok badan. Kalau kita buat line point A ke point B, sebenarnya skateboarder tu dah kira dah laju dia buat trick dekat lash ni, bila land berapa kali dia nak push ke point B Kalau dia kena push 2 kali tapi dekat tak tune kan, so dia kena start dengan laju untuk lash ni and then dia tolak one big push and then sampai ke lash tu. Kalau tengok trick video Mak Saleh semua macam tu. Aku boleh nampak. Lepas ni kalau hampa tengok mesti mak apa akan percaya cakap. Aku boleh nampak Kiki akan 3 hari survive dengan kau, lepas tu dia out punya. Fikri tolak cun, aku dah tengok. Aku dah tengok Fikri, Basral, ada few. Aku sangat very particular tengok pasal benda tu. Aku anggap kalau dia tolak dalam keadaan tergedi-gedi, tergeh-geh ke point A ke point B, aku anggap itu bukan line yang cun Walaupun trick tu cun tapi dia cacat sikit. Okay, Munir. Ni most probably semua kita ada line yang terakhir Kita dah cukup masa untuk ni, kita nak bagi Q&A untuk borak. Okay, Munir, last question untuk ni. Kita pernah berbincang dulu, kita nak buat history of skateboarding yang kita nak paparkan daripada printing, apa benda kan. Kita masih tak dapat lagi solution kan. So, in the next project, fokus ni adalah satu baru punya projek. So, adakah kita punya next kita akan buat lagi ke ataupun
Vans akan continuous atau ada ladder lain untuk ni macam Mark explain tadi, kita tak banyak beri tumpuan kepada more tu macam filmer, it's the creative-nya side ni kita tak cari, kita more to talent saja. So Munir punya pendapat as marketing director Vans, ada tak budget lebih lepas ni Mark kan? Soalan tu lebih ditujukan kepada komuniti sendiri ya sebenarnya. Siapa yang nak ambil inisiatif untuk kalau dia lebih kepada history of skateboarding, siapa yang nak ambil inisiatif untuk leadkan the history project of Malaysian skateboarding. Dan daripada pihak Vans, Vans sentiasa believe in community building, and we know history is very important for a community building. Awal-awal dulu saya tak faham kenapa saya tak suka sejarah basically dulu kan. Tapi along the years, makin kenal orang, makin banyak berborak dengan orang, makin berbual dengan Pa'din. Sejarah ada benda yang sangat bagus untuk kemanusiaan lah, di mana kita akan belajar daripada mistake orang lain dahulu supaya kita tak buat mistake tu lagi sekali lah kan. At least dari perspektif of sejarah. Dan soalan tu patut dituju kepada komuniti lah. Dan kalau ada yang nak ambil inisiatif untuk mendokumentkan sejarah skateboarding kat Malaysia, go ahead and reach out to us, reach out to our team riders, reach out to our team manager, and then we'll see what we can learn lah sebenarnya. So adakah program ni akan diteruskan di next? Macam ada satu program kita fokus pada kreatif punya team pula. Sentiasa. We've been around for the past 57 years. Vans has been around for 57 years, and skateboarding has always been the important part of the brand. And we are still going. We've never stopped with skateboarding. Dan sentiasa kita akan cuba mencari angle yang untuk memperbarui skateboarding community. Whether it be from highest performance skateboarding contest such as Vans Showdown to a community event like this scale, kita sentiasa put efforts in developing the skateboarding industry. Alright, thank you Munir. Okay, last pada Reggie sebelum kita nak buka Q&A. Okay Reggie, aku dah blur dengan kau sebenarnya nak bagi soalan sebab kau punya ni kan. Aku nak tanya balik what do you think about the new generation of skateboarding sekarang daripada pandangan kau yang agak mungkin aku cakap ketinggalan tapi instead kau rasa aku nak dengar point of view kau I think the kids now are doing insane, man. Like you watch, dude, the level of skateboarding now is so high. You go watch like the ladies skate. Itu dah cukup lah. Kau tak payah tengok budak kecil, lelaki dah. Kau tengok ladies are killing the game, bro. Like it's so high, insane level. I don't think there's anything to worry about skateboarding future. And I think skateboarders confirm progression is always in skateboarders' blood. They mesti nak one up the last guy, 50-50, the 20 reel, the next guy 25 stair reel, 30 reel. It's just a matter of time, kan. Sure. And nowadays with social media and YouTube, kids is so easy to discover. Like dulu kita tengok Dustin Dolin semua pistrang sekarang budak YouTube buka Naija. So the first thing they see is kickflip crooks, backtail flip out, whatever. Okay, apa pendapat kau Naija tak menang untuk this untuk this Skater of the Year? What the point of view engkau? For me, I don't think he deserves to win it lah. Ui, serious? Sorry lah, because I'm an old soul, I guess. Okay. For me, Louis Lopez all day long. That big spin. Okay. Dude, that big spin backsmith stall alone. Ada Tyshawn deserve to be Skater of the Year tahun ni. Sorry? Tyshawn. Dude, the trash can stuff, man, macam tengok apa, the OG guys, man, macam tengok era-era Kalis kat Philly and when they play the launch over the trash can, same vibes, dude. Switch flip over trash can, bro, in a line, like what the hell, bro? Takkan satu trick tu je Skater of the Year. Dude, it's the memorable stuff in your head, kan. You think of a skater, you think of a trick. You don't. Pa'din nak bercakap tu apa dia tadi. Pa'din tadi cakap apa Din? Kau nak cakap tadi? Iaitu argument di media sosial. Yeah, true that. I think everybody has their favorites who wants to win Skater of the Year. Like some people like the big stuff, some people enjoy watching the gnarly stuff. I think now as I'm older, I don't really enjoy the gnarly stuff more. I like watching the guys that can flow. So that's like, it's relatable where you see Niger jump like 25 steps, I'm like, yo, that's sick, but
I don't think I can even imagine what is going through, you know. But you watch a guy do like a slappy, you be like, whoa, that's sick. I want to go try that. I want to go skate, you know, something like that. Yeah. Okay. Alright, thank you. Sebelum tu, okay. Kita buka Q&A sesiapa ada ni, saya bagi mic. Soalan nak tanya kepada panel-panel kita. Nizam ke sesiapa? Sesiapa ada nak tanya? Dominic. Ayo nampak Dominic. Ada apa soalan? TK ya? TK ada budak-budak sekarang kan? Nak tanya diorang ke? Dulu Munir yang bawa TK, sekarang TK bawa budak-budak. Ada soalan? Siapa? Nizam ada ke? Dominic, any question? Tak, tanya dia tengah macam ni. Mana lagi mic macam ni ah? Nampak? Ada Azam? Sini ada? Okey. Sini dulu. Okey, nak tanya kalau kita untuk semua yang boleh jawab. Kita buat video part, buat best sebenarnya untuk siapa? Tak, untuk perhatian siapa? Dia sebenarnya untuk diri sendiri ya. Okey. Ya, tu soalannya. Kita buat video part penat-penat gila-gila, berhabis duit beribu-ribu, tenaga kawan-kawan yang apa nama orang cakap kena paksa. Dia Kena push. Bali ada lagi Sebenarnya tak? Bali. kita ni nakkan attention, kita buat tu untuk apa sebenarnya kan? Memang satisfaction tu betul. Attention from the sponsor-sponsor ke, attention untuk people tu lagi rapat dengan skateboard. Asal pegang skateboard je kau ni macam penjenayah. Kita roll mana? No roll here. This is transport, man. Kita dah pergi negara luar, skateboard it doesn't matter kan. Kita buat video ni sebenarnya kan, yang creator, editor semua, why? And why? Okay, kawan baik saya Bazli ni, tak tahu dia ada lagi ke tak, but once upon a time lah, dia baru operate lutut apa semua tu tau. Dia nak buat comeback, tapi tak ada orang nak filming dia. Tapi asking him, why you still want to do it, man? Lutut dah barai tak? Dia cakap, as a skateboarder, mesti ada video part. Itu skateboarder. Kau tak kisahlah 1 minute ke 30 saat ke, kau kena ada footage sendiri. Edit to a song or something, skateboarder. Kalau Hasni tanya saya, dia lebih kepada individu tu sendirilah. Kalau dia adalah seorang skateboarder yang nak memprogreskan diri dia untuk better career dalam skateboarding, dan dia akan buat video part untuk dia punya objektif lah, which is nak progresskan career dia sebagai seorang skateboarder. Tapi macam Pak dia jawab juga, benda ni sangat subjektif. Ada setiap individu maybe akan buat untuk diri sendiri juga, untuk kepuasan diri. Macam Reggie cerita macam Bazli, seorang skateboarder memang perlu ada video part. Tapi ya, soalan tu lebih kepada individu tu sendirilah. Dia sendiri yang kena cari jawapan tu sebenarnya. Okay, I think the question was, with all the effort spent, why and who do we do it for, right? I think we've all done something for a reason. We've always done something for a reason, and I think the reason changes as time progresses. Like maybe today I'm filming a skate part, so my friend gets his tricks out there because I want to support him. I need the eyes to look on him, And then maybe another time it can be, I want to tell a story of this guy is talented, but in real life, they're chill, and I want to share that to people, that kind of thing. So I think it really depends on the time. And sometimes it's about a story, sometimes it's about a skateboarder, sometimes you have a reason where, we need sponsors, that kind of thing. And I think what's most important is between skateboarder and filmer, they're on the same page. Itu yang paling penting lah, I feel lah. Alright. Okay, anyway, aku nak tanya lah, ada good talk. So sepatutnya benda ni kita kena buat lagi lah. And then aku nak tanya macam mana
kita nak compact lagi, setiap filmer tu dia ada unit another filmer untuk buat lagi video lagi berkualiti lah. Aku rasa sekarang ni mungkin semua filmer ada style tersendiri, tapi setiap video tu aku rasa macam ada yang tergantung juga. Aku nak macam kalau boleh nak dapatkan unit satu video walaupun lain punya revelation untuk biar lagi besar, untuk nampakkan diorang ada direction diorang. Faham? Tak. Dia nak Macam buat mana nak video nampak? macam Chom on Disc kot. Semua filmer kan, together one video. Sebab aku rasa sekarang filmer ada, walaupun masa aku rasa tak cukup, macam mana nak unitekan connection diorang. Connection between filmer. Yes. Itu lebih pada, kalau saya, itu lebih effort kepada filmer tu sendiri lah. Dunia sekarang is very well connected, whether it be going to an event like this, reaching out to a random senior filmer on social media. Tu lah, what saya boleh achieve lah, sebenarnya lupa apa thought sebenarnya. It's okay. I think, you know, I think just to see on social media, I mean, what's been happening, at least with Vans skateboarding, you know, from my eyes, it's like, I think we are on our way. Because I think end of the day, it's like, we need to keep the conversations going. We need to get the content out there so every skateboarder knows people still skating. Some people crazy, you know, like, and some people make videos out of that. And I feel like as long as that doesn't stop, you know, maybe over here, you know, it'd be like, hey, I know you from somewhere. I've seen you before. I've seen your videos, or I've seen you skating here and there. And I think that starts everything. So I think we're on our way. Yeah. Aku tanya, okay, how did you guys handle the attitude of your crew? Crew, lepas tu macam mana korang build up the chemistry, lepas tu nak convince the skaters to level up their tricks. I think you just gotta, you film them, right? I think you just gotta live and breathe with them, the same thing, you eat, sleep, same crew, same house, like, you just be like a brotherhood, man. You know, then they just gotta trust, like, you gotta build that trust, you know, and like, you gotta make them know that you are putting all your effort into making this happen. And then eventually, maybe in the beginning, they're like, poyo lah mamat ni, 6 pagi dah nak pergi ni, apa semua kan. It's normal, but after a while they see, yo, he's actually trying to make stuff happen for us, then they will eventually fall in line, you know. It's like, in the beginning, I can say like, Arina lah, my favorite dude to film ever, but in the beginning, you know, it's like, you just got to deal with him, but then over time, he understands that, oh, okay, this dude is not like banging on my door at 4 a.m. to go here because of that. It's like, oh, the shots look sick because the sunlight is like this, no. It's, in the beginning, it's hard, but over time, they will see what you're trying to do. As long as you stay on your game and like you keep your passion up, they will feel it, you know? So, yeah, you just got to keep doing it. Okay, firstly nak cakap thank you pada semua korang, because last time when I was younger, you guys were the people I look up to. A little kid in PJ, KL, tak kenal siapa. Go to YouTube, type in Skateboarding Malaysia, video korang semua yang keluar. So thank you guys. So you guys have been around since the beginning. So I just wanted to know, dalam korang dalam industri ni, is there a video either yang korang sendiri buat atau orang lain punya video, but a local video, that when you look at it now, your perspective is different. Macam perspektif kau pasal video tu dah tukar sebab dah maybe 20, 30, 10 tahun dah lalu since then. Yeah, thanks. Dari segi video that I keep looking, every year akan tengok balik video. I think definitely Pa'din punya promo video or rakupan Saudagar Papan Selaju punya video, definitely is a video that I always keep tengok balik with a different perspective, and every time I look, there's a different angle that I look at the way of Mariss filming, why is Pa'din choosing this song, how fun were they during that eras. So yeah, to answer that question, I think Pa'din punya piece is probably one of my best pieces that I keep looking at every year. So.
Okay, sebelum nama ni selesai, sebelum nak tutup ni, aku nak Mark bagi soalan satu last untuk diorang. I basically listed out the question for Mariss, so my question is out already. Okay, I guess I'll give one question. I mean, like, obviously you guys come into an event like this, right? We get to see the different side of skateboarding. We had a screening on all the others with the current filmers that we have nowadays. Where do you guys hope to see skateboarding and skate filmmaking go in the next, I don't know. Because we already see like things have changed from since when Pa'din started filming to where the point it is right now. And I mean, like, where does it go after this? Especially for our scene here in Malaysia. Obviously outside we get to see people do filming skateboarding in a different level, right? Like they're doing their thing, they know how to make skate videos the way a skate video should look like. Not that a video should look like a certain way, but everybody has their own way. But like, where do you think it's gonna go for us in Malaysia with this festival being at a starting point? This is the first of its kind. So like, where do you guys think it's gonna go? Basically dia cakap apa dia punya future kita punya film making of skateboarding ni based yang sebab orang negara luar contohnya macam Indonesia, Thailand and everything dia ada advance daripada how they film and dia punya skill of skating. I think, I mean, Nasri did point out a great word when it comes to we are heading to the right directions. I mean, if you look at our eras, like I mentioned just now earlier, I was looking at YouTube, searching for Malaysian skateboarding, and there was 3 videos that popped out. And right now, we just had a whole screening with 5 new generation of filmmakers. I think we are heading to the right directions of good quality skateboarding ahead now. I think this is just the beginning. I think the crazy thing is, you know, when I used to tell my friends, you know, back in the day, jumpa Pa'din, skate, and I try to tell them what it looked like, you know. And no matter how I try to say how it was like back in the day, skateboarding, my friends could never imagine what it was like. Sure, you have some skate videos back in the day. It's like, hey, check that out. That's how it was back in the day, right? So I feel like as the eras go by, all these skate videos are also memories. It's history, you know? And I just feel like, you know, I guess as skate filmers, you know, we have young skate filmers. Whether the work is good or not, it doesn't really matter. You're trying, you know, you're trying to get better, and you will be. But I think what's most important is trying to get a message out. Whether it's story, whether it's tricks, you'll see 10 years down the line, 20 years down the line, it becomes another story, because just like how I was trying to tell my friends what skateboarding was like, no one can imagine it. But with videos, yeah, those are forever. Pa'din kena bagi. Ini Mak punya soalan untuk semua. Dia kena settlekan semua daripada pandangan kau. I think it's great right now that skateboarding videos don't really have to look the same anymore. I think there was a period of time in like the early 2000s, there was almost like a formula. Intro, outro, final banger, whatever, the song, friends and family part, you know, and it has to be 16:9. Tak boleh ni, tak boleh tu. Kau ingat kan zaman tu? It's like, it's a weird era. Now I love it that you can film in 4:3, you can film in 16:9, you can film vertical, whatever. People are doing video parts, like there's HD VX now, which is the coolest thing ever, like filming HD but 4:3, so sick. Like, you know, stuff like that. So I think it is going in the right direction. Like there's no more like, you have to follow a certain video, you know, like you can do montages, you can do friends and family parts. Like the Welcome Skateboard guys I don't think they ever made a video part per person. Like, look at where they are, you know, so I think it's great, man. Like there's no more like a fixed way, you know, there's never been a skateboarding thing anyway. It was langgar je. But I got to give a shout out to Mark. Mark is pushing Malaysian filming for sure. Like seeing from where Mark started to where he is now, dude, insane, man, insane. So Mark ni idola kau orang ni.
Tengok studio talk baru faham. Tengok Pa'din, Mariss. teruskan. Kau punya soalan, Mak tanya tadi. From your point of view. Oh, aku rasa okey. Kita. Yeah. Pada boy. Ini satu lagi. Ian tadi nak tanya. Mana Ian? Ian. Ian nak tanya pula. Tak tahu nak cakap macam ni tapi apa benda yang buatkan skater tu macam good skater ke? Macam daripada segi trick ke, style ke, apa-apa. Tak faham. Aku rasa sini Din. Aku rasa kita soalan dia tu, aku rasa dia kata apa membuatkan skater tu nampak dalam video tu membuatkan lagi dia tune kan. Adakah disebab dia ni skill atau sport kan, ataupun cara videographer tu ambil dia supaya dia nampak indah dalam tu. Dia nak tanya tu. Lebih kurang macam tu Ian. Lebih kurang macam tu. Macam tu lah. Kan. Adakah disebabkan itu lah? Skateboarding dia sport yang individual. Semua orang ada dia punya style. Jadi kalau seorang skater tu dia kata dia adalah seorang skater yang all-rounder. Okay, dia boleh skate everything. Dia skate everything tapi dia tak boleh master semua. So semua skateboarder dia ada dia punya style sendiri. Jadi Naija ada style dia. Ian ada style dia. Dia nak main apa dia mungkin tak terjun stair gila-gila tapi dia main benda yang seronok untuk dia kan. Tapi sebenarnya yang bagi nampak skateboarder tu style adalah filmer tu lah. Betul tak? Terima kasih Din. Terima kasih. Aku tahu. Aku yang buatkan kau style lama ni. Jadi kan dia kalau untuk zaman sekarang hang skate macam mana punya style pun. Tapi kalau filmer hang tak shoot hang dengan tune hilang lah style tu kan. Betul lah. Pusing balik ke sini tak apa. Kan? Aku tengok ramai skater dia memang sangat terror. Tapi mungkin dia tak ada style sangat kan. Tapi yelah style ni dia masuk sekali hang tak boleh skate dalam. Yelah kalau dressing nak kena tune juga kan. And then bila skate nak nampak style, baju takkan kotor kan. So kalau dah satu trick tu hentam banyak kali sampai kotor baju tu kena tukar baju kan. So barulah nampak style. Okey, ini aku share dengan orang experience aku dengan Pa'din. Tak, jadi macam mana, yelah macam Ian soalan dia macam mana kita nak determine seorang skater tu dia ni style ke, dia terror ke apa tak. Dia memang zaman sekarang semua orang, oh dia ni skate power tapi dia tak ada style kan. Betul lah kan. Dia tu skate style tapi dia tak terror kan. Sebenarnya skateboarder tu punya direction lah dengan filmer tu lah. Skateboard pun, skateboard kan Din? Apa yang dia nak achieve lah. Skateboard pun kena main peranan. Dia nak achieve skate style ke ataupun dia nak achieve dia punya skill dia kan. So kalau ada setengah skater dia sangat terror dan sangat style, kita tabit kat dia kan. Ada setengah skaters dia sangat terror tapi dia tak style, dia tetap kawan kita pun happy dengan dia kan. So whatever it is, connection antara skateboarder dengan filmer tu lah. So macam ni cakap tadi, Nizam cakap, maknanya memang betul kita kena skate dan shoot dengan kita punya crew lah. So chemistry. Kita tidak boleh rambang tolong shoot aku kan. Chemistry kena ada lah. Panggil orang tu tolong shoot aku, nanti macam mana kan, nak maki dia pun susah. And then filmer pun dia ni lambat so dia tak ada ni tak boleh. So aku, kalau tanya aku tetap akan shoot dengan member aku yang aku senang gaduh. Dia maki aku maki dia. Tapi in the end bila pergi minum kopi, kita okey je. So aku akan cari kru yang memang baik dengan aku, best friend, good friend macam tu lah kan. Sebab setiap orang ada dia punya PL kan. Tapi whatever it is,
Filmer tetap filmer, dia tetap kena tabah. Filmer tetap filmer, dia tetap kena tabah sebab tak pernah lagi kalau kita pergi berlakon apa-apa, seorang juru kamera akan memarahi seorang artis tu lah. Asal kau ni asyik cut. Takkan kan? Betul tak? Long life skateboarders. Ni Zian. Ni aku nak share sikit pasal dia cakap tadi takkan baju kotor. Aku pernah shoot dengan dia, ni experience aku dengan dia, aku nak share. Aku pernah shoot dengan dia. The dark side yang kau tak pernah tahu yang dia. Kau nampak dia macam simple je sebenarnya kan. That time, dah satu dia punya peak punya time. Aku pergi shoot dengan dia satu hari, tapi 3 spot berlainan. Kau tahu dia buat baju lain-lain tau. Supaya dia nak tengok kan dia, okay ni spot ni kena pakai baju ni Riz. Spot ni kena tukar baju. So dia nampakkan kau macam, kau macam hari sikit lah. Itu trik dia tau, untuk nak buatkan benda tu. Tapi macam skate 3 hari lah. Macam skate 3 hari lah. Lain spot. Tapi actually it works. It works. Nampak kau punya tu macam kau committed dengan kau punya ni. Tapi itu trik lah yang dia buat. Bagi aku is a good idea. Walaupun aku tak suka dia, tapi idea tu bagus lah. Ya, dia kalau tipu jangan sampai kantoi. Okay, anyone? Siapa ada soalan lagi? Siapa kat belakang ada soalan? Supaya saya nak ni Azam nak ni Baim clear semua. Harap semua terhibur semua. Okay, saya nak sign out. Terima kasih pada panel kita. Sebelum saya nak pass kepada Mak. Mungkin Mak buat closing, Mak nak buat closing. Okay. Dan saya Mariss. Okay, sign out. Terima kasih semua. Okay, terima kasih. Mak, kembali kepada kau.